Next poem in the next poem in your syllabus. Next poem in your syllabus is Sita by Toru Dutt. Sita by Toru Dutt. Namtu dekhute gom paisa sake. The poem is about Sita. Sita khali nohoy, Sita's second exile or bikhoye de. Second অকমান complicated alti hoy অকমান complicated বস্তু তো থাকিবই. Second exile of Sita. Sita's second exile. First exile to janai nohoy sobe 14 verse vanvas. 14 years of exile, Sita and Ram. It was second exile. That is only of Sita. That is in the hermitage of Valmiki hermitage. Okay. So, second exile of Sita. It was based on the Uttarakhand of what? Uttarakhand of Ramayana. Ramayana or Uttarakhand based etu. Ketaba this answer make use of these facts. মই এই ফ্যাক্টস বিলাক তোমালোকক কিয় কৈছো কিয় ক because যোনখিনি লৰা ছোৱালীয়ে গ্র্যাব কৰিব পাৰা গ্র্যাব কৰি পেলা make use of these facts in your answer will be unique. Otherwise to মই তো কোৱা কথা বহুত লৰা ছোৱালীয়ে শুনি থাকিব হয়নে তোমাৰ আনসাৰটোত কেলে 2 মাৰ্ক বেছি পাব লাগে because you need to be unique হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আনসাৰছত মাৰ্কস পাবা otherwise নোপোৱা মই কাটি দিলো দে ভিডিও পজ কৰি বা ৰিপ্লে কৰি পেলা চাই লবা. Now let's move on to the poem. Let's move on to the poem. The poem of Chaba, I will summarize tomaloke line by line pohi buji pabole chesta koriba. So 3 children, they were sitting in a darkened room. Eta andhar room eta teolok bohi asile 3 children, okay? Andhar room ot eta bohi pela soku dangor ke mili pela sai asile. Andhar jan ami kiba dekhu. Obviously titia hole kiba eta interesting hoy ase. Interesting to ki janane? তিনিটা বাচ্চাৰ মাকে হতক এটা কাহিনী কৈ আছিল হে কাৰণে আন্ধাৰ ৰুমটো তেওঁলোকে চকু খুলি কিবা চাই আছিল কি চাই আছিল এটা চাই আছিল মাকে কোৱা কথাখিনি the things that the mother was telling their children they were trying to create an image using those words eta image eta create কৰি আছিল মাকে যিখিনি word use কৰি আছিল এটা কাহিনী কৈ আছিল কাৰ বিষয় সীতাৰ বিষয় এনেকে আছিল তেনেকে আছিল তো তেওঁলোকে চকু খুলি পেলা চাই আছে যে ওপৰলে যে বস্তুখিনিও তেনেকে নিজৰ চকুৰ আগত ভাহি পৰিছে তেওঁলোকে কি ভাহি পৰিছে ডেন্স ফৰেষ্ট and dense forest খুব dense forest তাৰ মাজতে কোন আছে সানবিমো না যায় যত ৰ'দৰ পোহৰো নাপায় এনেকে ইমান ধুনীয়াকে কাহিনী কৈছে কাহিনী নিচিনা এটা বিশাল জংগল একদম ঘনা জংগল তাত কি হৈছে ৰ'দৰ পোহৰো নপৰে সেই জংগলটোৰ মাজতে অকমান এটা খালি জায়গাটোতে ডাঙৰ ক্ৰিপাৰ্স ডাঙৰ ফ্লাৱাৰ জাইজেন্টিক ফ্লাৱাৰ্স ডিয়াৰ বিলাক এফালে দৌৰি আছে পেসিং ডিয়াৰ বুলি কৈছে পিকক বিলাক ইফালে নাচি আছে ওয়াৰিং এটো বস্তুটো ওয়াৰিং বুলি দিছে যে ওয়াৰিং ফ্ৰম দা ব্ৰেক এটো এটা poemer পোৱা লোৱা হৈছে পোপ আলেকজান্ডাৰ পোপৰ poem উইন্ডছৰ ফৰেষ্ট অফ লোৱা হৈছে দে মকলো আকৌ এই ফ্যাক্টস খিনি তোমালোকক এই কাৰণে দিছো যাতে তোমালোকে নিজে আনসাৰস বিলাকত এবিলাক লব পাৰা আৰু যেতিয়া poem বা টেক্সটৰ নাম লিখিবা উইদিন কোটেশন দে এটো ইনে লিখা নহয় যেতিয়া আমি টাইপ কৰো আইটালিক্সত হ'ব লাগে আৰু যেতিয়া তুমি লিখা তেতিয়া হলে হেটো তুমি কোটেশনৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব আলেকজান্ডাৰ পোপৰ poem উইন্ডছৰ ফৰেষ্টৰ পৰা Windsor Forest opera test থাকি গল Windsor Forest opera লোৱা হৈছে ওকে কৈছে যে swans আছে পিকক আছে স্প্রিং আছে এখিনি বস্তু ইমান ধুনিয়াকে আছে তো তেওঁলোকে দেখি আছে their patches gleam with yellow waving grain খুব ধুনিয়া মানে yellow grain কিয় কৈছে পকি যোৱা ধান দে yellow grain ইমান ধুনিয়াকে ল্যান্ড প্যাচেস খিনি পকি যোৱা ধানেৰে একদম গ্লিম হৈ আছে উজলি আছে gleaming there blue smoke from strange altars rise yet balmikir ashramtur kotha koise de a strange altar to balmikir ashramor kotha koise tar pora nohoy eneke dhua ulai ase there dwells in peace the poet anchorite here is balmiki okay Balmiki reference to Balmiki poet anchorite okay ako tumaleke poet anchorite kisuman critically examine korte na hoy poet anchorite okoman sita ko keteba dekhabo pare keneke dekhabo pare sannyas loi pela boha nisina mane poet anchorite mane hoise sannyasi june mane bhagwanar dhyan chana thake mo maya eri pela materialistic world poet anchorite so who is this fair lady
who is this fair lady কৈছে যে এনেকা জঙ্গলৰ মাজত কোনো মানুহ নাই জন্তু আছে ফ্লাৱাৰ আছে এটো আছে এজনী fair lady ধুনিয়া মানুহ এজনী বহি আছে কান্দি পেলা এটা এলগুটি ওপৰত weeping and these children are weeping too ইমান ধুনিয়াকে মাকে কাহিনী কৈছে that these children are also feeling her pain and they were crying too তেওঁলোকৰো চকুৰ পৰা পানী ওলাই গৈছিলে যেতিয়া এই কাহিনী শুনি আছে bowed her head on with sorrow এনেকে দুখ so exile মানে কি বনবাস নিজৰ ঘৰ বাড়ি এৰি পেলা নিজৰ লৰা ছোৱালী এৰি পেলা থাকিছে happy to obviously না থাকে মানুহ হয়নে এটো আৰু কিয় sad আছে হেতু প্ৰশ্ন ইয়াত নুঠে obviously sad আছে because সব এৰি পেলা থাকিছে so the children could feel the pain which has evoked sad sita from the past is by mother sung কৈছে যে সীতাৰ যোনটো কাহিনী মাকে কৈ আছে যে স্বাম সীতাই এনেকে সব এৰি আহি পেলা এটা জঙ্গলৰ মাজত পাথৰৰ ওপৰত কান্দি বহি আছে ঘৰলে মনত পেলা তেনেকে these children also could feel the pain of Sita the mother could so beautifully read the story of Sita গুঠিছে মানে হা গুঠা কাহিনী ইমান ধুনিয়াকে গুঠিছে যে ইমান ধুনিয়াকে শুনা পিছত the children could feel the pain it is hushed at last and melts the picture from their sight away yet shall they dream of it until the day কি কৈছে যে লাষ্টত hushed মানে কি লাষ্টত story to শেষ হৈ গলগে মাই হটা good night kiss দিলে but yet still today they remember the story of Sita kyo because the impact was so strong on them imane bhal impact asile je teuluke etiao he story of Sita te monat ase etia amar horute hua kisuman ghotna amar etiao monat thake hoine abcd kunba pahari jane abcd ketiao na pahare jiman bura hole hoyto class 2 chapter 2 ki asile boli kole pahari jabo pariba abcd na pahara because the first letter they has another impact on you 1 2 3 4 কেতিয়াও না পাৰা ইউজ না কৰা না তুমি এবিসিডি জীৱনত তেতিয়াও এবিসিডি না পাৰা because it has another kind of impact in your life that তেনেকে হে young mindত Sitaৰ story to খুব impact পেলাইছিলে and when shall এটো কোশ্চেন আহে দে কোটেশন আহে when shall the children by their mother's side gather me ours eventide এটো rhetoric poetic device দে একেলগত কৰাই গৈছো rhetoric to কি আমি কেতিয়াবা বন্ধু বিলাক লগ বহুত দিন লগ নাপালে নকো জানো হ আকো কিয় কেতিয়া লগ পামবা আকো কেতিয়া খাবলে পামবা ইসরাম এনেকা খানা এনেকে কও যে এটো আনসার নিবিচাৰো we just ask that is called rhetoric again when those children will gather এতিয়া ইয়াত নহয় তৰুদতো কমন sad হৈছে কেনেকে sad হৈছে because those children were none other but the reference to her siblings Oru and Obju who died long ago agote bahut agote teolok dhukale now Torudot it's all alone that you can sense the pain in Torudot these two lines the pain of Torudot in these two lines she also longs for her brother and sister but they can never be reunited because Oru and Obju they died long ago and that's why she says on which fine evening kitianu ami ako log hom eneke mar usorat mar kulat kahini hunim Sitar story to to monot ase kintu hetu janu keteba ghurai pam na pao that is the thing now poetic device one is rhetoric another is imagery use korise yade keneke imagery use korise e dhunia bostu bila koise je weeping tar pisote clearing in the forest gigantic flowers blue smoke eta image create korise he kane yak ki koise imagery okay these are the poetic device used in the poem now we will move on to the next chapter that is again the poem the brook by Alfred Lord Tennyson the brook means a small stream horu stream eta take ki boli koa hoy the brook now let's summarize the poem I come from haunts of কুটেন হৰ্ন ইয়াত আই বুলি কলে কনফিউজ নহবা দেই আই বুলি কলে কাৰ কথা কৈ আছে ইয়াত ব্ৰুকে কথা কৈ আছে ব্ৰুকে মানুহে যেনেকে কথা কয় তেনেকে ব্ৰুকে কথা কৈ আছে কি কৈ আছে আই কাম ফ্ৰম হৰ্নস অফ কুটেন হৰ্ন হৈছে এবিধ বাৰ্ডছৰ টাইপ কুট এণ্ড হেৰন দেই হেৰন হৰ্ন মানে হৈছে হেৰন কুটেন হেৰন আই কাম ফ্ৰম দ্য হৰ্নস অফ কুটেন হেৰন য'ত কুটেন হেৰন আছে মই তাৰ পৰা বৈ আহি আছো আই মেক আ sudden sally I move like this suddenly move কৰে curve and sparkle out among the fern to bicker down the valley ki boli koise mo uporor pora boi ahi asu fern hoise jane dekia nodi parat thoka dekia khini touch kori pela I bicker down the valley I flow down the valley by 30 hills I hurry down koise 30 hills 30 ta hills er majedi ta brook lahe tolole ki kore nami ahe or slip between the ridges I slip between the ridges বুলি কৈছে ridge মানে হৈছে পাতৰৰ মাজত থকা অকমান
ফাক তাৰ পৰাই ব্ৰুকটো নদীটো তোমালোকে হয়তো অৰুণাচল যাওঁতে কেতিয়াবা বা আমাৰ সুবৰীয়া ৰাজ্যত দেখিছা যে কিছুমান পাহাৰৰ মাজে মাজে সৰু সৰু ওপৰৰ পৰা পানী বৈ আহে হেতুকে ষ্ট্ৰীম বুলি কোৱা হয় দ্যাট ইজ ব্ৰুক হে তেনেকে পাথৰৰ মাজৰ পৰা তেওঁলোকে ব্ৰুক কি কৰিছে লাহে লাহে বৈ আহি আছে হেতুকে কৈছে কি বুলি কৈছে ইয়াত কৈছে আই স্লিপ মই স্লিপ কৰো হে ৰিজেস বিলাকৰ মাজে দিয়ে পাথৰৰ মাজত সৰু সৰু ফাক থাকে দে তাৰ পৰা স্লিপ কৰি যাও বাই 20 thorps ইয়া থৰ্প মানে হৈছে villages a small town কৈছে thorps a little town and half a hundred মানে 50 খন bridgeৰ তলেদি মই বৈ যাও now the brook here is talking about his journey that started from the place where kuts and heron they live and it is continuing downward তললে আহি গৈ আছে now half a hundred bridges till last by Philip's farm I flow to join the brimming river for men may come and men may go but I go on forever till Philip's farm Philip is some random guy tar farm already moi boi jao then I join the brimming overflowing river for men may come and men may go but I go on forever a line to bare poemat pai thakiba a line to koa hoy refrain porikhat proshna ahe question ahe what is the refrain in the poem the brook and what is its significance 2 marks hoyto question ahibo pare ki significance for men may come and men may go I go on forever manu ahok manu jak but moi hodai boi thakim aji swa tumalokor ghora usorote junkhini nodi ase tumi horu hoi thakuteo boi asile 10 bochor pisotu boi thakibo jodi pollution nohoy 20 bochor pisotu boi thakibo he teneke ki koise tumi dangor hoi goi asa kintu nodi khon tate ase tar pora rifal hoa nai so that's why men may come manu ahibo manu jabo kintu moi hodai yate thakim that is the refrain hetue hoise meaning that is the significance of the refrain it next ki koise sao aha I chatter over stony ways chatter বুলি কেলে কৈছে জানেনে মানুহে জেনেকে কথা কয় তেনেকে ব্ৰুকেও ইয়াতে কি কৰি আছে কথা কৈ আছে I chatter বুলি কৈছে কি chatter মানে কি আমি কথা পাতো যে হেতুকে chattering বুলি কয় ব্ৰুকে কেনেকে কথা পাতে এতিয়া পানী যেতিয়া হিলেদি যায় কল শব্দ হয় নে হেতুকে তেও কি বুলি কৈছে I chatter over stony ways পাথৰৰ ওপৰদি যাওঁতে I chatter in little sharps and tables I make sound sharps and table music systemত দেখিছানে trebles bass এবিলাক লেখা থাকে হেতুৱে হৈছে I make sound I bubble into aiding bass I babble on the pebbles now here the brook is talking about the sound that it makes while traveling downward okay while flowing downward these are the sound it makes bubble I bubble into aiding bass I babble on the pebbles now with many a curve my banks fret by many a field and fallow and many a fairy foreland set with willow weed and mallow ki boli koise moi jetiai boi jao moi bahut dhunia bostu dekhisu I came across a fairy land too fairy land boli kyo koise khub dhunia gos khub dangor flowers ase ekdom fairy bilako angel thoka jega nisina henoka jega diu moi par hoi jao willow weed the bushes okay the bushes the trees and the bushes henoka jega di moi ki koisu now basically the brook here is talking about it journey downward ki dekhi ahise monot rakhiba ki dekhi ahise pisot hoyto tumaloke etu answerot likhibo lagibo I chatter as I flow to join the brimming river ako ahise dekhisane hekane refrain buli ko ahise for men may come and men may go I go on forever I chatter কথাই কৈ থাকে শব্দ হৈ থাকে মই যেতিয়া যাও কল শব্দ হৈ থাকে I chatter I wind about and in and out with here a blossom sailing and here and there a lusty trout and here and there a grayling lusty trout and grayling মানে কি trout মানে এটা মাছৰ প্ৰজাতি again grayling is a freshwater fish so when I move here and there I also take these fishes with me okay there is a trout in me there is a grayling in me tapa ki koise swa then there is a fish in me there are fishes in me now and here and there a foamy flake upon as I travel with many a silver water break above the golden gravel eto okman bujibole chesta koriba ki boli koise ha and here are there a foamy flake upon me as I travel ki hoy nodi jetia kinarot enike lagi thake ki hoy foam create hoy saba hagor paroto dekhisa hoyto pani jay jetia ghuri ahe foam create hoy that is the foam he is talking about foamy flake upon me as I travel and when I move on I take that foamy flake with me
with many a silver water break on the golden gravel কি কৈছে silver break কিয় কৈছে জানানে golden gravel silver break কৈছে নদীত যে পাথৰ বিলাক আছে ন পানী বৈ বৈ it looks like its color has turned into golden okay now when the sun hit the surface of the river sparkles in such a way it creates a contrast between that golden pebble and the sunlight and he karone ki boli koise silver water break to koise juntu sun rays pori pela water it looks like silver okay silver color a golden graveler contrast create korise understood now here and draw them all along and flow to join the brimming river for men may come and men may go I go on forever ki boli koise ekhini sob bostu fish trout grayling flakes and all the memories that I have gathered through what I do I carry them with me where I'm going to join the overflowing river I have a journey ahead long journey ahead and it is never ending he karone koise for men may come and men may go but I go on forever next line I steal by lawns and grassy plots I slide by hazel covers again talking about his journey moi ki koru hazel cover bilakor maje di I slide koise I slide okay I steal by lawn and grassy plot. I slide by hazel covers. I move the sweet forget-me-nots that grows for happy lovers. Ki boli koise? The forget-me-not is a kind of flower that is usually said that in books also, in novels also, they are given by a lover, okay, to the another beloved. So I steal by lawns and grassy plots. I slide by hazel. What is he stealing here? Steal mane? What is he stealing? He is stealing the flowers. Okay, he is touching the flowers and carrying the essence of it with the. It is carrying the essence with it. Okay. Now stealing. Pat bilako to pori jay no. Keteba horu fool etai pori golge. Now the brook is taking it with taking all these things with it. Okay. Now I slide by hazel cover. I move the sweet forget-me-nots that grow for happy lovers. I move. When I move along, more kinarot junkhini forget-me-not bloom hoy ase moi ki koru jetia jao I touch it and what I do I move them. I slip, I slide, I gloom, I glance among my scheming swallows. I make the naked sunbeam dance against my sandy shallows. Ki boli koise I slip, I slide. Now here the brook is talking about its movement. How I move. I slip. Now yato question ahibo pare what movement of the brook. Tita kobo para how the brook moves. It slips, it slides. Now I gloom, I glance among my scheming swallows. Now scheming swallows is also a kind of bird. Okay, swallows is also a kind of bird. Scheming kyo boli koise mas dhoribole jay nodir pora mas dhoribole jay. Brook jetia jay brookor bhitorot thoka fresh water fish bilakok swallows e goi pela eneke mas to dhori ane dekhisane mas panit goi pela je kisuman bird e mas tani ane that one kind of bird I make the naked sunbeam dance against my sandy shallows naked sunbeam gosot jetia road pore ki hoy gosor sa pat bilakot saki ahe no netor nisinake tolot পোহৰটো পৰে একেবাৰে পুৰা ৰ'দ নপৰে গছ থকা জায়গাত কি হয় কবাত ৰ'দ অকমান ৰ'দ থাকে এনেকুৱা লাগে দেখিবলৈ যে ওপৰত কোনবা নেট পাতি থৈছে হেতুকে কোৱা হৈছে নেটেড সানবিম ডান্স against my sandy shallows I murmur under moon and stars in brambly wildernesses I linger by my singly bars মানে ফেন্স জেউৰা দে I loiter around my crosses I murmur under moon and stars মই কি কৰো মই কথা পাতো মই crosses is again a water plant I murmur under moon and stars কিয় কৈছে এই লাইনটো জানানে murmur under moon and stars মই ৰাতিয়ে দিনে বৈ থাকো দিনতটো মই বউ কিন্তু মই ৰাতিও ষ্টপ নহও হেকানে কৈছে moon and stars বুলি কিয় কৈছে because my journey is continuous I don't stop at night I move on so and out again I curve and flow to join the brimming river for men may come and men may go but I go on forever okay here the poem ends ki boli koise ji ekhini jiman khini bostu hol ji hol jeneke hoye ase নিজৰ লগত জি বস্তু ক্যাৰি কৰি আছে ফিলিপ ফাৰ্ম দেখিছে সব বস্তু দেখিছে কিন্তু কোটো ৰৈ যোৱা নাই দেখিছানে ইট ইজ
flowing and flowing. Hetue hoise theme of the poem. Now what is the theme of the poem? What is the central idea of the poem? Agoteo question ahise brookor oporot critical approach towards the central idea of the poem the brook. Central idea to ki? The central idea to hoise the permanence of what? Nature and the impermanence of human life. Keneke give the example this. Quote these two lines in your answers. For men may come and men may go, but I go on forever. This refrain, eto tumaloke refrain to answer to likhibo para aru central idea to likhibo para. You will score full marks. That I guarantee you. For men may come and men may go, but I go on forever. E bostu to quote koriba central idea likhute aru koba je eto duta line ote central idea of the poem it is there. How? You will have to explain. Keneke explain koriba je in these two lines, the brook tells us about its continuous journey and how it is going to meet the brimming river. But what happens with human being? They grow, and what happens? One day they die. Again, they are born, they will grow. There is a stop to this cycle, right? But there is no stoppage to the cycle of the brook. That's why permanence of nature and impermanence of human life. So now let's move on to the next poem. Now, the poetic devices used in the poem, critical appreciation, likute poetic device or kotha to mention koriba, ki poetic device mention kor. First is personification. Keneke personification? I, Brooke koise I. Brook here is talking. Brooke kotha koi niki. Keteba stream kotha koa dekhisa niki. Here the brook has been personified as a person. Now, first is hoise ki use korise teo? Personification use korise. Personification. মনত ৰাখিবা personification use কৰিছে next use কৰিছে কি next use কৰিছে imagery কেনেকে imagery image create কৰিছে যেতিয়া ব্ৰুকে কয় মই ইয়াৰ পৰা পাৰ হৈ গৈছো তাৰ পৰা পাৰ হৈ গৈছো ফিলিপ ফাৰ্মেডি পাৰ হৈ গৈছো আমি কি কৰো আমি এটা image create কৰিলো forget me not ৰ কথা কৈছে so here the poem is creating what it is creating imagery now again next poetic device is repetition কি repetition কৰিছে for men may come and men may go I go on forever it was the next poetic device আৰু এটা poetic device use কৰিছে যোনটো তোমালোকে লিখিব পাৰা এটো হৈছে onomatopoeia okay EIA onomatopoeia মানে কি এই যে এটো sound word chatter babble bubble এবিলাক sound word খিনিক onomatopoeia বুলি কয় এইখিনি হৈছে the poetic devices. Let's move on to the next poem. The next poem is Ozymandias of Egypt by P.B. Shelley. Ozymandias of Egypt by P.B. Shelley. Ozymandias of Egypt. Here the poet is talking about a person, Ozymandias. Who is Ozymandias? We will come to know. Now, P.B. Shelley starts with a I. Who is I here? The poet is the I here. Kintu poet koa kotha nohoy kintu etu de. Poet met a traveler. A traveler jone dekha kotha. So here the poet says, I met a traveler from an anticline. Anticline to ki janani Egypt. Egyptok anticline buli koa hoise. Who said two vast and trunkless lake. Trunk mane etu upor de. Etu trunk buli koy. Okay, this is trunk. Trunkless. Upor bostu to nai. Trunkless legs of stone. Stand in the desert. কি দেখিছে এটা ডেজাৰ্টত ওপৰৰ ডখৰ নাই খালি ভৰি দুটা আছে হেনকুৱা legs দুটা দেখিছে near them on the sand half sunk and shattered wishes অকমান টুটা ফুটা wishes okay it's a stone statue মানে যাৰ আধা আধা অংশ হে ডেজাৰ্টত ইফালে পৰি আছে one among them was the legs and the other was the shattered wishes is the face okay পৰি আছিল আধা মাটিত ডুব খাই আছিল আধা ওপৰত ওলাই আছিল ভাঙা সিঙা lies whose frown and wrinkled lip and a snare of cold command tell that its sculptor well those passions read. কি বলি কৈছে যে whose frown it your stage inka frown this is frowning okay frown to he statue pura prominent asile and snare of cold command snare mane hoise mocking smile okay cold command ki koise cold command raja bilake janeke kiba eta order die no he tenoka mane cold command ekdam mane kunu tat mercy nai tell that it's a sculptor june teo banaisile okay sculptor well those passions read which yet survived ki boli koise je sculptor jone ki dunia ke banaise je etia leke iman bhanga pisotu we can clearly see the emotion that the sculptor saw in the
saw in the face of that king that was living long ago. কিন্তু কিং জন নাই এতিয়া, তেন্তে ইমোশন খিনি স্কাল্পচাৰ জনে খুব ধুনীয়াকে পোৰ্ট্ৰে কৰিছিলে হেই স্ট্যাচুটোত। স্টিল কিন্তু yet broken, which yet survived, এতিয়ালৈকে আছে, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed, these things that were stamped, এনেকুৱা stamp কৰা নিচিনা কেছিলে, কি আছিলে, wrinkle lip, কোৱেশ্চন আহে দেই, কি দেখিছিলে চেহাৰাটোত, এটো wrinkle lip and snare of cold command asile, kenokwa asile, khub wrinkle lip, the cold command, enokwa tumaloke likhibo para answer. The hand that mocked the, and on the pedestal to hoise jonto statue to tolot likha thake, pedestal, these two words appear, ki boli likha asile, my name is Ozymandias, king of kings de, King of kings, look on my works, ye mighty and despair. Ei duta line lekha asile, etu question ahe, what was written on the pedestal, this was written in the pedestal. Jetia answer likhiba, quote koriba, quotation dibole napahoriba, under quotation tumi likha nohoy, poem belege likha, he karone under quotation jeneke ase teneke likhibo lage de, poem lines kini yate likhila ako yar pora poem line next line likhibo nwara, yat ase next line to tolote likhibo lagibo. So ye ki likha asile, my name is Ozymandias, king of kings, look on my work, ye mighty and despair, look, I am so pompous, so powerful, mane enuka bostu kune likhibo, my name is Ozymandias of Egypt, I am very powerful. That Ozymandias of Egypt, he was a very cold-hearted king, he was a pompous king, jene mane nijor rajmahal to khub dhuniya ke alishan hisabe banaisile, kintu aji jen hetu thakise eku nai, teo nijor statue to nai thoka juntu teo iman dangor ke sculptor mati pela banaisile. Nothing beside remains, ekue nai, round the decay of that colossal wreck. Colossal mane extremely large property, okay, wreck mane destroyed thing, colossal wreck mane jintu dangor state asile, juntu mahal asile, everything was wrecked, boundless and bare, the lone and level sand stretch far away, eku nai, nothing, lone and level sands stretch far away, mane ekue nai. He raja jon jiai thakute juntu teo tat eta dangor eta empire asile, nothing is there, what remains is the broken statue of that king, that pompous king, the king with cold command, ekue nai. So what survived at the last? Nothing survived, the ravages of time. Now we move on to, with this we move on to the theme of the poem. What is the theme of the poem? The theme of the poem is transient nature of power and the ravages of time, transient nature of power. Now here the nature of power is very transient, aji tumar logot power ase, kali hetu shift hoi pela bele karbar logot, it is not permanent, the power play is not permanent, okay, aji mur logot ase hoyto kali tumar logot hobo pare, tumar logot aji ase hoyto tumar bondhu logot kali hoi jabo pare. So that's the transient nature. Etu example is best example, ami agoteo dekhi aisu kings, amar India te kiman kings asile, kiman raja asile, aji kuno raja ase ne, kuno raja nai, he karone koise the transient nature of ki, transient nature ase jodio etia raja jodio ase, kintu he iman power ase ne, he power to nai. Transient nature of what? Transient nature of tyranny, transient nature of power, aru ki boli koise ravages of time, homoyor logot sob hek hoi jay, the time can change everything. That is the theme of the poem. Etu question ahibo pare, central idea of the poem. You make use of these two lines, transient nature of tyranny and power and ravages of time. Now move on to the poetic devices. What is the poetic device used here? First is the metaphor. Kyo metaphor boli koise? Metaphor to jana hai sake, Ozymandias metaphorically represents what? Power, okay. Here the king Ozymandias metaphorically represent whom? Represent power. Next is imagery ki boli koise? Ruins of this and that, kiman dunia ke bujaise hane, half sunk shattered visage near the sand, tar pisote koise wrinkled leaf and smear, eneke kounte ki hoy, amar Ozymandias sehara to dunia ke tomar chokor agot bhahi pore, that is called creating imagery. That is also another poetic device. Another hoise alliteration kot eketa mane alliteration is repetition of the words, okay. Now simply bujaiso aru tomalokok kot hoise cold command, here snare of cold command, etu hoise alliteration, cc. Irony, it is very ironical, hoy na, ki boli lekha ase, I am Ozymandias of
Ozymandias, mighty and despair, not কি বুলি কৈছে, look on my works, a mighty and despair, look at these works, মোৰ empire to চোৱা, কিন্তু আছে জানো তেওঁ নিজেই নাই আজি, তেওঁ এম্পায়াৰো নাই, অজিমেন্ডিয়াছো নাই, that is ironical, এইটো irony, that is the main and the most important poetic device that has been used in the poem. You make use of this word in your answers, the quality of your answers will be good. Okay, now let's move on to the next poem, that is La Belle Damsel's Mercy, lady, a beautiful lady without mercy. Etor meaning de moi direct koi disu. What is the meaning of La Belle Damsel's Mercy? A beautiful lady without mercy. Poem by John Keats. Next, move on to the summary of the poem. Oh, what can ail thee? Knight at arms, knight at arms. Who is knight at arms here? The soldier that is moving here and there. Alone and palely loitering. Question who said, hey, poete ki boli koise? What happened to you? Kyo iman sad? Kyo okole okole ifale guri asa? The sage has withered from the lake and no birds sing. Sage is a type of plant, okay? Sage has withered. কি হৈছে পুৰা মৰহি গৈছে, and no bird sing কি sadness বুজাইছে দেই, ইমান sad এটা environment create কৰি আছে, the knight at arms is loitering sadly, environment to খুব sad. Oh, what can ail thee? যেনেকে কয় নহয় छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना লাগে, হেনকুৱাই হৈ গৈছে ইয়াত. Oh, what can ail thee? কি হৈছে, কিয় ইমান tensed? Knight at arms, so haggard while looking, okay, haggard means while looking, and so woe begone, ইমান কে sadness, woe begone মানে খুব কষ্ট পাই থকা, physical and mental মানে কষ্ট পাই থকা মানুহ এজন. The squirrel's granary is full and the harvest done. Squirrel granary is full কিয় কৈছে, squirrel কি কৰে ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে সব বস্তুখিনি গুটাই থৈ দিয়ে যাতে ঠাণ্ডা দিন আহিলে লাহিলে তাৰ পৰা খাব পাৰে, and the harvest is done, ধানু কাটি হৈ গৈছে, squirrelsৰ granary full, তেতিয়াহলে আপুনি sad কিয়? A lily is I see a lily on thy brow. Eto lily on thy brow mane ki jana ne, eto proshno ahibo pare 1 marks or lily to pale thake no, pale color koise je apunar brow mukh to iman pale kyo hoy goise, sad hole ki hoy manor sera heta pora boli koy, pale boli koy hane, iman kyo heta pora, and anguish moist and fever dew, iman kosto pai thoka jan lagise, and on thy cheeks a fading rose e ki bujaise jana ne, death, arrival of death e bujaise, with fast withered too, koise apuni iman sad jen ekdam mane mora obostha, ki hoise apunar? Answer koribo etia saba ha, night I met a lady, ঘটনা to ki etia bujisane, ঘটনাটো হৈছে তেওঁ met a lady, I met a lady in the midst মানে middle, okay, full beautiful fairish child, her hair was long, her foot was light and her eyes were wild. খুব দুনিয়া fairy নিচিনা ছোৱালী এজনী তেওঁ গৈ থাকোতে লগ পাইছিলে, okay, I made a garland for her head, মই ধুনিয়া কেনেকে মাথাৰ কাৰণে এটা ফুলেদি garland বনাইছিলো, and bracelet to বনাইছিলো, খুব ধুনিয়া গুন্দুৱা flower দি পেলাই. She looked at me as she did love and made sweet moan, মোক এনেকে চাইছিলে যে তাই মোক খুব ভাল পায়, okay, kind of love poem আৰু ন এতিয়ালৈকে. তাৰ পিছত কি বুলি কৈছে, I set her on my pacing steed, ইয়াত pacing steed to horse stock বুজাইছে, okay, তেওঁ যোনটো horse to লৈ গৈ আছিল এটো pacing steed বুলি কৈছে, pacing মানে যোৱা. So I set her on my pacing steed and nothing else saw all day long, for sidelong would she bend and sing a fairy song. মই তেওঁক নিজৰ হৰ্ষত বহালো আৰু দিন তোমাৰ আৰু বেলেগ কাকো নাই চোৱা, তেওঁকে চাই আছো, she was singing sweet song for me, okay. কি হল এনেকুৱা যে নাইটজন ইমান sad হৈ গল? Let's move. She found me roots of relish sweet, কি খাবলেও দিছে চোৱা, relish sweet, okay, and honey wild honey, manna dew is heavenly food, so and it was taken from the Bible, okay, manna dew is the heavenly food, and sure in language strange she said, I love thee true, thee means you, okay, I love you too, and strange language কি কৈছে, I love you, কাক কৈছে? Knight at arms ok koise. She took me to her elfin grot again taken from another book, elfin grot. Quote elfin grot to yat ki bujaise janane, elfin grot to bujaise the lady's place, jot teo thakisile, lady's place, okay. She took me to the elfin grot, kot loi gosile, and there she wept and sighed full sore, and there shut her wild eyes with kisses
Four, tai ki korisile, she was crying there. She was what? She was telling that she was sad. She loved the knighted arm so much যে নিজৰ ভিতৰৰ দুখখিনি তেওঁৰ লগত কি কৰিছিলে, she was sharing and she was weeping. তেতিয়া knighted arms কি কৰিলে, she kissed her eyes and made them close so that she can relax. And there she lulled me asleep. Elfin Grotot, logo pelai, she sang a sweet lullaby and lulled the knighted arms asleep. And there dreamed, oh betide, beware, Havadhan hobole koise knighted arms, beware, Havadhan. The latest dream I ever dreamt on the cold hillside. I saw a dream. The knighted arms saw a dream. I saw pale kings, hetapora kings. Manu moile janake hetapore. Princes too. Pale warriors. That pale were they all. Moi ki dekhisu hopunot mora prince dekhisu. Mora kings dekhisu. And they were crying. They were telling me. They were telling what? La belle damsel's mercy had the intral ki bole koise, the beautiful lady without mercy, you are under her control, she is controlling you, she has you intral in her control. I saw their starved lips in the gloam mane twilight, okay, twilight, gloam is twilight, Junar Puhar, with horrid warning gaped wide, and I awoke and found me here on the cold hillside. Enekwa bhoy khai pela moi jap mari uthisu, jenekwa hoy hopun nohoy mur sokur agote bhahi asile, jenki eta real ghotona eta ghoti asile. I was so terrified. Okay, I awoke and found me here on the cold hillside. There the knighted arms, when he woke up, he saw that he was all alone in that elfin grove. The lady was not there. What happened to the lady? What happened to the lady? And this is why I sojourn here. That is the answer. Okay, that is the answer. I sojourn here. That's why I am loitering all alone here. The answer to the first question hudisile nohoy poite je ki hol apuni kyo eneke okole iman sadly eku jen jibonar roh nai sob jag suna hoy goise teneke kyo ghuri ase, jak suna hoise ei karone beautiful lady joni eri thoi gusi golge hoy na, jak teo bhal paisile je bhabisile soil joni teo bhal paisile boli kind of dhokha hoy goise knighted arms or logot. Though the sages is withered from the lake and no bird sing, jodio kuno bird nagai, sages are withered, I am here sojourning all alone, because the lady without mercy, she left me alone in the elfin grove. Now come to the central idea of the poem. What is the central idea of the poem? That beauty, joy, love, these are what? Short term. These are short term, and this can mislead you in your journey. Etu mur phalo pora eta tomalokok advice kintu de jote tote ifale hipale e porikha homoyot dhyan nidia bhal, nohole porikhar juntu journey pora mislead hoi jabo para, bujay bujise. Now what are the poetic device used in the poem? Poetic device first is what? First is symbolism. What is symbolism? The lily on thy brow is symbolism. Keneke symbol korise ki? Paleness symbolize korise, fading rose, arrival of death symbolize korise. Symbolism. Next is metaphor. Ako lily on thy brow is a metaphor. How? Because yate lily on thy brow paleness bujaise. Symbolism likute sadness likhiba, it is a symbol of sadness, it is a symbol of death. Okay, আর যেতে তোমালোকে এটো লিলি অন দা ব্রাউ আকো এজ আ মেটাফর লিখিবা, তেতে কি বুজাবা? পেলনেস বুজাবা, পেলনেস বুজাবলে লিখিছে. Okay, these are the poetic devices. Let's move on to the next poem, Village Song by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, Nightingale of India. Full are my pictures and far to carry, lone is the way and long, why I tempted to tarry, lured by the boatman's song. Kunbai kotha koi ase, kune kotha koi ase, swali ejonie kotha koi ase, laheke gom paba pisot kun hoy swalejoni. Okay, now this girl, she was where was she? She was lured by the boatman's song. Tai ki korisile? Yamuna nodi parat pani bhorabole goisile. Ekane kose full are my pictures mane goti. Okay, pot pani bhorai pela ahi asilu. Moinu kyo boatmanor gan to hunilu. Boatman mane nauriya etai khub dhuniya ke gan gai asile nodite. Moi kyo ta thio hoy pela nauriya gan to hunibo lage. Etia deri hoy gol nohoy. Ami kaba ghor le jaote je ghuri ahote jodi deri hoy rastat koi ahune na ho. Is ram aji deri hoy gol ghor gali kham. Teneke swalejoni ghorot moi etia mae muk ki kobo, mae chinta koribo, mur darai chinta koribo, hekhini tai kobo laheke kobo poemot. Now full are my pictures and far to carry, lone is the way.
খুব ৰাস্তা নিজান এতিয়া মই যাম কেনেকে swiftly the shadows of night are falling মানে ৰাতি হৈছে দে shadows of night are falling মানে ৰাতি হৈছে here oh here is the wild crane মানে জানা নহয় বগলী calling is it the wild owl's cry তাই ভয় খাই আছে যে জিটি শব্দ শুনিব এতিয়া আন্ধাৰ নহয় জানো এতিয়া আউলেও ক্রাই কৰিছে white craneও ক্রাই কৰিছে oh here শুনা then there are no tender moonbeams to light me অকমান জুনাকু নাই মোক যে ৰাস্তাটো দেখাবো if in the darkness a serpent should bite me যদি আন্ধাৰত মোক হাপে খুটে সোৱা নানা ধৰণৰ চিন্তা আহিব এতিয়া তাই মাথাত or if an evil spirit should smite me যদি এটা ভূত আহি যায় জিন এটা আহি যায় কি হ'ব ৰাম ৰে ৰাম I shall die আমি নকওঁ জানি হে ভগৱান কওঁ না হনুমান চালিসা পৰি যাওঁ আন্ধাৰত হয় নহয় তাই হেকাৰণে কাক মাতিছে তাই মাতিছে ৰামক মাতিছে ওকে ইণ্ডিয়াননেছ this is the Indianness you are asked about in the questions that comes from this poem okay Indianness ram re ram I shall die he bhagavan ram bhagavan muk bosak dei mo mori jam eneko andharat jodi okole mo goi thaku muk hape khutibo pare bhut ulabo pare tai bhoy khaise my mother will murmur why doth she linger mor maaye boki thakibo ghorot etia kionu tai efale deri kori thakibo lage my mother will wait and weep bohi ki koribo kandi thakibo saying oh safe my mother will wait and weep bohibo ar mumai kandi thakibo saying oh safe may the great gods bring her the Jamuna's waters are deep ki boli koise mur soaljonik bhale ghorole loi anak there are no tender moonbeams to light me okoman junaku nai muk jate rasta to dekhabo pare if in the darkness a serpent should bite me serpent is hap okay hap ki koise jodi andharat muk jodi hape khute ki hobo নানা ধৰণৰ চিন্তা এতিয়া তাৰ মাথাত হয় না আন্ধাৰত গলে আমাৰো কিবা চিন্তা আহে দেন or if an evil spirit should smite me যদি একটা ভূত আহি যায় জিন আহি যায় ৰাম ৰে ৰাম I shall die ভয় লাগিছে তাই আন্ধাৰত গৈ থাকিলে আন্ধাৰ ৰাস্তা কোনো মানুহ নাই শব্দ শুনিছে ৰাতি হৈ আহিছে কি হৈছে তাই ভয় খাইছে যদি পটকে কিবা এটা ওলাই আহে মোক যদি হাপে খুটি দিয়ে মোক যদি ভূতে ধৰে হেকাৰণে কাক মাতিছে আমি ভয়ত কাক মাতো ভগৱানক মাতো হয়নে তাই ভগৱানক মাতিছে ৰাম ৰে ৰাম I shall die this is the Indianness Sarojini Naidu a Indianness to keneke dekhaise a poem this stanza and this thing also India maximum villager Indian household bilakot ki hoy panir okoman kosto hoy karone nodir pora teuloke pani lobole goisile agote de etia to বহুতে ভাল হৈছে গাঁৱৰ পৰিবেশ তো কি কৰিছে নদীৰ পৰা পানী লবলৈ যায় this is a typical Indian scenario my brother will murmur মোৰ ব্ৰাদাৰে ঘৰত ছোৱালীজনীৰ ভাইকো আছে কি বুলি কব why doth she linger তাই কেলে তাত দেৰি কৰি থাকিব লাগে my mother will wait and weep মোৰ মোৰ কাৰণে ৰখি থাকিব কি হল তাই দেৰি কিয় হৈছে আৰু কান্দি থাকিব মুলে মনত পেলাই saying oh safe may the great gods bring her হে ভগৱান তাইক ভালে ঘৰলে আনক the Jamuna's waters are deep মাকে ভয় খাব কি জানানে এয়া নদীটোৰ বিষয় কৈছে নহয় যমুনা river কৈছে নদীৰ পানী খুব দ মায়ে কি মাহতে কেনেকুৱা নেচাৰ থাকে কিবা এটা যদি লৰাছলি দেৰি আহে ঘৰতে বলে মনত নানা ধৰণৰ বেয়া চিন্তা ধাৰা বিলাক আহে তেনেকে এই মাকৰো ইণ্ডিয়াননেছ আকৌ ইণ্ডিয়াননেছ দেই মাকৰ চিন্তাটো চোৱা ভগৱান তাইক ভালে ঘৰলৈ লৈ আনা নদীৰ পানী কিন্তু খুব ডিপ হয়তো তাই উঠি গৈছে নেকি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা কৰিছে নাও what is the central idea of the poem in the poem Sarojini Naidu gives us a Indian scenario okay how কেনেকে এটো কোৱেশ্চন আহে দে এটো ডিগল কোৱেশ্চন আহে লং কোৱেশ্চন আহে কেনেকে এক্সপ্লেনেশন কেনেকে কৰিবা ইণ্ডিয়াননেছ টু কেনেকে দেখাইছে ইণ্ডিয়াননেছ টু তেওঁ কেনেকে দেখাইছে ছোৱালীজনী সোৱা ফাৰ্স্ট she went to Jamuna's river to fetch water এটো ইণ্ডিয়াননেছ আকৌ spirit she represents the forms and spirit of Indian folklore keneke bhute dhoribo ebilak Indian nature superstition haine superstition India is famous for its superstitious beliefs okay superstition again tar pisote tumar swa kak matise ram re ram again Indianness again ki koise makor juntu chinta again Indianness all these things represents the what essence and the essence and the form and spirit of Indian folklore this represents what this shows the in the poem you will find the essence of Indian essence and also the form and spirit of Indian folklore now central theme of the poem question ahe tumalukor central theme of the poem keneke ahibo ite tumalukor je Indianness to keneke dekhaise Sarojini Naidu keneke dekhaise ram re ram I shall die hene আমি ইন্ডিয়ান জিলাকে কি কৰো হে ভগৱান হে ৰাম ৰাম কওনে হেতুৱে ৰাম ৰে ৰাম I shall die
বিপদত পৰিলে তাৰ পিছত কি কৰিছে fetching water from Yamuna's river again Indian culture again mother and the brother waiting for their child to come back praying to God again Indian culture okay these are the Indian folklore oh this is the entire poem is set in has the essence of that Indian it's a Indian folklore it has the essence of that Indianness okay Indianness now আৰু এটা কোৱেশ্চন আহে যে Yamuna কোত গৈছিলে ছোৱালীজনী Yamuna river কাক মাতিছিলে when she was in danger she called for God okay and who তাই এটা কথা কইল you guide me কাক গাইড কৰিবলে কৈছে ভগৱানক গাইড কৰিবলে কৈছে okay to show her to give her light okay to give her light so that she can reach home safely. So with this we conclude our one shot alternative English video. I hope you guys are will be benefited with this. Feel free to ask questions, drop a question in the comment box, it will be answered surely shortly. Ata pisote jodi kiba doubt ase ki ase hekiniu koba we will try to clarify each and every doubt of yours before your examination. You have miles to go before you sleep he karone chesta koriba duitai ke porikha. I hope you guys get full marks in alternative English. So with this tata bye bye all the best again.